My name is Nzioki Kingola, the CEC in charge of agriculture, irrigation, livestock and fisheries development, government of Makueni County. Today we are training our staff together with community-based facilitators of our farmers on how to help our farmers produce quality tomatoes in our county. Currently, Makueni County is ranked 5th in tomato production in this country, and we are producing roughly 34,000 metric tons of tomatoes annually, which is a big produce in terms of metric tons. And that produce, if sold, all of it, our farmers would earn roughly 1.1 billion shillings annually. So that is really good money going to the pockets of our farmers. So we are trying to train our farmers to adopt modern technologies of farming and climate-smart farming technologies so that they can increase their produce of tomatoes in the county. In the FFBS, we also have the ISAs, Agro Ecosystem Analysis. When we be doing, or when we go there to the field, we are supposed to be taking the ISAs so that in the long run, we should come up with solutions which will be helping us in the production and also marketing of the tomato crop. Through these trainings, where they are done by the using farmer food approach, which is a methodology where the farmers learn by discovering in the field. As a county, we have all the sets of horticulture, safe for floriculture, which deals mostly with flowers. So in a nutshell, I'm saying in Makueni County, we are well known for food production. And in food production, we have zeroed in one major value chain that is well defined, mango, which we are leading in the country as the top producer county of mangoes. We're also doing avocados, we're also doing pawpaws, we're also doing watermelons in that value chain. In terms of vegetables, our county has the best is best located, and our farmers are doing very well in producing tomatoes. Leafy vegetables, that is cabbages, kumawiki, kales, and also the African leafy vegetables, kunde, manago, and marandas. We are also doing herbs in a big way. We have farms that have been set in our county that are doing herbs along the river. And in mind, I have a farm like Subaki, which is exporting herbs from our county. Fortunately, the farmers started exploring on flowers. So recently, we have started to have those flowers from Makueni County, which is a big plus for the agricultural sector in our county. In that setup, the general feature of horticulture is that Makueni County as it is, it relies solely on agricultural setup as the biggest contributor of the GDP of this county and the biggest employer in the county. Horticulture being one of the most lucrative enterprises, especially for the youth in the county, and more so on the subsector of vegetables and value addition in food value chain. So as a county, we have segmented the value chains, and we have measured on 4 major value chains that the county has prioritized in the CIDP. Namely the food value chain, which we are concentrating on mango production, and recently vegetable production, which is targeting the youth. We also zeroing in on the other value chains that the county has prioritized is the grain value chain, where we are focusing on the production of grain grams. Then we have the indigenous poultry production, and then the meat value chain. We are targeting the
the service provider, tunawaita CBF, community-based facilitators, and also the agricultural staff. Tunawafunza everything on tomato farming, including mambo ya marketing. So yeah, there are new things hapa tunasoma mambo ya pest and diseases. Hiyo inakuanga a lot of challenges, yani inapeanga farmers a lot of challenges. So hapa wale watu ambao watatoka hapa watakuwa kama doctors, wanakuwa doctors. So kama ni they can be able to tackle any disease ama pest. So hiyo ni kitu moja tunasoma hapa. Ile ingine tunasoma ni mambo ya business management, business planning. Kwanza tunawafunza a very innovative approach ya business planning, which is called canvas modeling. In that approach ya canvas modeling, unapata a whole business plan ikifit in just a single sheet ama canvas of paper. Na hiyo itasaidia wakulima sana, because most of the farmers they don't do business planning. So and pia mambo ya mechanization tunawafunza, mambo ya greenhouse. There is a lot of new things that tunafunza our trainers, because we are dealing with trainers who will eventually go and train the farmers. And the reason why this was selected as a value chain is that most of the youth are involved in production of tomatoes. It's a quick money-making value chain, which is something that is very friendly to the youth who want quick money. So the value chain from inception up to date, Narigp has been able to fund 80 groups so far from cohort 1 up to cohort 3, who have been able to fund 54 groups awaiting, the remaining groups are awaiting funding this cycle. Mbeleni wakulima tu walikuwa nalima na hawajui watapeleka wapi ile mazao yao. Napata mtu amelima eka kama 2 za nyanya, akikuja ku harvest sasa ndio anaanza kufikiria atapeleka wapi ile mazao. Na hiyo ilikuwa inafanya wakulima wengi sana wanapoteza, kwa sababu unaweza enda upande kitu kama nyanya, ile variety pengine umepanda si yenyewe the market inataka. So siku hizi tunafunza wakulima, before you do any farming you start from the market. Unaenda unafanya market survey. Kama ni mmea fulani unataka kupanda, unaenda unaongea na the buyers, alafu anakuambia which variety ambayo ndio consumers wana prefer. Yeah, so we start from the market. The challenge of climate change. We have said we here possible solution use of early maturity varieties and practice climate smart agriculture. What we have done as a county is that working through our program and the national government, through our Narigp program, we have supported 50 common interest groups involved in tomato farming in the county. We have funded those 50 groups to access farm inputs, and also those farm inputs, of course, include certified seeds and quality seeds, fertilizers, pest control, agrochemicals. So those are being supported by the program, and the reason why we decided to support those groups is because they have been involved in farming, and you know each group has about 25 to 30 members. So if you multiply that number, that's a sizable number of farmers involved in tomato farming. And we know once they get the farm inputs, they will increase their produce, and therefore we are also working on those groups so that they can do at least increase the acreage they are doing for tomatoes, so that we can link them with the market. We know their challenge is market,
and we are working with the cooperatives so that we can link our farmers of tomatoes with the market. Of course, we have bought some vehicles, rollies, to some of the cooperatives so that they can help farmers take their produce to Mombasa, to Nairobi, to Nakuru, to Kisumu. So we are working with the cooperatives so that we can assist the farmers and link them with the places where they can get market of their tomatoes. Mimi ni Narigp, ni mshiriki wa kikundi moja ambayo inaitwa Makueni, ambayo ni kikundi inafanya mambo ya kilimo sana sana nyanya, na pia kuna kilimo nyingine tunafanyanga na vitu zingine tunafanyanga kama upanzi wa mishiri, sukuma na vitu kama hizo. Lakini sana sana kwa wakati huu hii kikundi ya Makueni inashughulikia sana mambo ya tomato. Sasa hii kikundi ya Makueni ni kikundi ilianza mwaka wa 2017, na hiyo kikundi ilikuwa inafanya kazi pamoja kama vile, yani kile mtu mkulima analima kwake shamba lake, lakini mazao wakati wa kuuza sana sana ndio tunategemea hiyo mishiri tunauza as a group. Kwa hivyo kuna mahali tunakusanya hiyo mishiri tunauza pamoja. Then ikafika wakati tukaelezwa hii maneno ya huu mradi ambao unaitwa Narigp. Tukaelezwa na maafisa wetu wa agriculture kana kwamba kuna huu mradi unaitwa Narigp, ni mradi ambao unasaidia wakulima na wanaibao wakulima kwa kuwasaidia na mbegu, vitu za kufanyia kazi shambani. Sasa tuliongozwa na hao maafisa kama kikundi, tukaandika proposal. Kwa hivyo tuliandika proposal wakitusaidia, na kwa bahati nzuri proposal yetu ikawa moja katika zile zilipewa pesa. Kwa hivyo tulipewa 1500. Sasa tukaambiwa ndio tufaulu, manake tumepewa hii pesa, lazima sasa tutafute mahali moja tufanyie kazi pamoja, tusomeshwe. Ndio kuna masomo ambayo ilikuwa katika hawa Narigp wanataka tu tunasoma pamoja. Basi tulipoambiwa ni lazima tuwe katika kikundi tufanyie kazi pamoja, tusome pamoja, ndio tukamwona mkulima wetu mmoja ambaye ni mkarimu sana kwa jina Benjamin Kapila, ndio alitupatia mahali pa kufanyia kilimo chetu, ile demo plot. Kwa hivyo katika hiyo demo plot walikuja wakaiangalia, tukaandika memo na yeye, tukaandikana kwa kipindi cha miaka 5 yenye sasa tunaendelea nayo. Then maafisa wetu wa agriculture walikuja wakaikagua, wakatuambia ni mahali mzuri sababu kuna mto iko karibu, mchanga si mbaya, ingawaje nao mradi ulikuwa na asesi ya mbolea, walitusaidia na mbolea. Kwa hivyo walisema hapa ni mahali pazuri sana. Basi walitupatia mwalimu ambaye ni mwalimu wa FFS CDF mwenye tulikuwa tunafanya na yeye, kwa jina ni Christine Muteti. Huyo ndio tulisoma na yeye pamoja, tukasoma tukaendelea na kusoma mambo ya nyanya, jinsi ya kuimanage na kutunza kwa shamba. Wakati pia tukafanya demo plot ile inaitwa PDT, mahali tulikuwa tunapraktisia kilimo. Basi tuliendelea na upanzi wa nyanya kwa hii shamba sasa. We must mobilize and do community education for common interest groups of tomato to join cooperatives. That is the only way out, so that we can get some support to get farming goods. And this is a group which we started almost 3 years ago. And when we were given this project by the county, we planted the value chain was the tomato value chain, where we planted this for the first time. And we have started the harvesting, and so far we have already harvested around 15 crates so far. Though we had so many challenges. The challenges we have here, I know you can see them. The tools which we are given, the people who come and install the material which they brought, they never brought it the way they were supposed to, according to the PQ. But normally, we never give up. We used our own money because the chemicals we were given for spraying was not effective. So we went to deep our pocket, we purchased our own. That's why you can see that, what we are doing now.
One of the major challenges ni capital. Wakulima wako na ideas mingi, but unapata hawana capital ya kutosha. There's pest and disease control, especially the Timps soluta, but we have also come up with a problem solution on innovation on coming up with making traps, tutor traps. The local one using a bucket and a light on top, so that we may trap the moths. Yeah. So we are doing also the IPM, integrated pest management, ambapo hatutumii dawa sana, kwanza tunatumia hizi zingine. Dawa ndio ya mwisho. If you are keen even in the field to listen to the farmers, they tell you the biggest challenge they have now is the high cost of inputs and high levels of infestation of topsoil. Production teams available to farmers. Tunaona improved seed varieties. Hiyo ni moja. The government of Makueni County every year puts a budget of 1 billion for water. Just water. To ensure that our people access water and clean water, and also access water for farming, including irrigation. So we have done many other dams. We are now doing sand dams in the county so that we can assist our farmers access water for irrigation. We have already done an irrigation scheme called the Utango Irrigation Scheme in Kidungo Kitundu Ward in Boni. We are doing a second irrigation scheme called Chiamwe at Kaiti, Ukia Ward. And we are constructing over 10 sand dams along Muoni River, Mwangini River and the Isuni River. We are also going to put up and establish 9 demonstration farms for irrigation to train our farmers. And therefore the effort our government is putting, working in partnership with the national government, is to ensure that our farmers access water for irrigation. Through Narigp, we are doing, everywhere where we are doing a sand dam, we are doing 20 pump ponds so that farmers can access water to do irrigation. Just around their homes, the county is working very hard to ensure that our farmers have water to do irrigation. Along Kilili Kalamba area, going down to Guma Sumba area, up to Kitese, Kithuki, we are doing sand dams in those rivers so that the farmers around there and even Makindu, Twandu area, they can do irrigation. In addition, we are also doing another irrigation pipeline at Kitese, Kithuki, Kote, Kikome. So definitely our county is working to ensure that our farmers get water for irrigation, and now including the other dams we have done and also the bores we have done, people can access water to do some irrigation in their farms. Tumia IPM inapunguza kwanza ile gharama yako ya matumizi pale shambani, kuna dawa juu hiyo IPM ni broad mkubwa, nalo safi pale kwa shamba. Juu kukuwa na kwetu, wadudu wanajificha hapo kwa kwetu. Kwa hivyo ukishamba kwa safi, wadudu hakuna mahali pa kujificha. Hakuna mahali pa kujificha. Sasa ile kucontrol pests inakuwa ni rahisi sana. Na haswa sana inakosa ile cost ungepata ya kutumia pests iko chini sana. Sasa una profit pale mwisho unapepo juu. Ndio pale nimereduce nini. Na vile tunapanda tolerant crops ambao resistant crops ambao varieties ambao waishi na magonjwa ya spot resistance na magonjwa kama bacterial wilt na mosaic. So we need to relate and encourage wale wakulima ambao
wako pembeni ambao wako kwa mradi wachukue zile mbinu ambazo tunafundisha wale wa vikundi wakafanya kwa Since we started kama kwa mfano in tomato value chain, wakulima wamekuwa kama ni mbegu wanatumia wanaenda zile nyanya zao wanaenda wanakamua, wanatumia recycle mbegu, si unaona? But saizi mkulima anaweza aenda anunue quality seed which is a hybrid na akienda akipanda hiyo ile produce anapata inakuwa much more higher than what he used to get. So we are seeing farmers embracing those hybrid seeds. There are changes, there are lots of changes, there are success stories. Unapata hapo mbeleni kuna zile practices za kulima, zile technology ilikuwa tunatumia za kitambo, ile conventional way of farming tumebadilisha. Kama sawa nikiongelea kwa tomato value chain, unapata tunatumia drips badala ya faro. Wakulima kwa wanatumia faro, ambao faro irrigation inatumia maji mengi, na drip ni coefficient using water inatumia maji kidogo, na vizuri ina drip pale mmea huko. Sasa maji yanatumika vizuri. Kama vile unajua Makueni huwa pia kuna changamoto ya shida ya maji. Kwa hivyo hii teknolojia drip inasaidia sana kwa wakulima wa tomato na mambo ya variety. Wakulima walikuwa wajui mambo ya hii hybrid variety. Dunia tuliingia kwa Narigp ilipokuja, wakulima wetu wa tomato value chain walijua mambo ya hybrid variety juu ya kuongeza productivity per unit area. Vile vile mambo ya soil management, fertility management. Wapata hapo wakulima wetu wa mboga na tomato, hasa tomato, walikuwa wengi wao walikuwa watumii mbolea. Unapata tu mtu analima, labda kwa chache walikuwa wanatumia fertilizer. Sasa ndio kwa option ya fertilizer, kutumia fertilizer peke yake bila kutumia hata mbolea. Sasa wapata hiyo fertilizer pia iko na degrade, inaharibu mchanga. Lakini sasa tukakuja kupitia zile PTDs, zile research za pale shambani, kupitia zile PTDs tukaona kutumia manure na kutumia fertilizer kipimo kile kinafaa, na wakati na time ile mzuri juu tulijifunza na kwa apply foliar inasaidia mmea kwa vizuri na kuzaa vizuri kabisa, na hata unaweza vuna kwa muda mrefu. Kwa hivyo ulipata mbeleni tulikuwa tunapanda nyanya, labda zingine zinafamiwa na wale wadudu, juu haukuwa na masomo ya kutosha kuhusu ni dawa gani inafaa kusaidia kwa mdudu fulani. Lakini tulikuwa ikafikia wakati watu wengine wakakuwa discouraged juu ya nyanya. Lakini sasa sisi kama wanakikundi tulipopata masomo, tulijua ni wapi tulikuwa tunaanguka, ni wapi tulikuwa tunafaulu, na kwa hiyo sababu kwa hiyo masomo tukafaulu katika ukulima wetu wa nyanya. We have the skills like that. Wakulima wetu wa kwanza, kabla tujaanza kwenda shambani kulima, tunafanya ile market survey. Tunaenda kwa soko, tunaangalia season za tomato huwa zinakuwa lini, demand hiyo inakuwa juu lini, na wakati ule ambaye iko mingi huwa ni lini. Ndio pia prices tunaangalia ziko vipi. Ndio tukirudi sasa tunakaa chini, tunatokea na ile crop calendar, ndio tunaanza kulima. Na vile vile kupitia mradi wa Narigp pia hapa Makueni County tumetengeneza cooperatives ya value chain ya tomato. Hasa wakulima wetu wote tumejimemba hapo, hata tumenunua shares hapo. Inakuwa sasa cooperative inatusaidia kutafuta soko na pia hata kutusaidia pia na inputs wakati ambao tunahitaji. I know a group ambayo wame harvest 2000 from a greenhouse of 80 by 30. This is the second month. Now they are expecting to continue harvesting for the next 6 months. Wow. So you can see, I think by the end of the 8th month, watakuwa karibu wameharvest 10 tons from a space of 80 meters by 30 meters. They have planted a Tilka F1 of tomatoes. Progress.
along those value chains, because assets have been purchased courtesy of the project. Kupitia kwa Narigp tumekuja wakulima wetu tukafanya ile peta farmer field school, ambapo tunafanya practice hapo shambani, naangalia ni breed gani wao wenyewe ndo wanasema wanataka kujua ni breed gani ambayo itafanya vizuri hapa kwao ama hapa kwa hii area yetu, na wanatoka kila mmoja anatoka na variety yake. Huyu anaweza sema Zara F1, huyu anaweza sema Ansel, si kwa mfano. Sasa hizo variety ambao anasema unaweza pata zote ni hybrid, zote tunaweza weka kwa research hapo kwa shamba, kwa plots ndogo ndogo za 10 by 10, na zote tuna subject kwa same treatment. Kama ni fertilizer tunaweza weka fertilizer sawa, manure sawa, na hata ile foliar zote tuna subject kwa same treatment. Sasa hapo kila baada ya kuzipandikiza tunakuwa tunaziangalia kila wiki venye inakuwa hii variety, venye inakuwa hii variety nyingine venye inakuwa, tutakuwa tumepiga example, tutakuwa tunaziangalia venye inakuwa, tunaangalia, tunapima urefu wake inakuwa vipi, ile upana wa stock iko aje, branches zinatoa aje, na pia kuzaa. Dakika mwisho pia tunahesabu, tunaangalia nyanya ngapi, hii kuna cluster yake ni nyanya ngapi, na hata kwa harvest tunavet kama hii nyanya tunajua hii nyanya imetoa kilo ngapi. Hii variety moja, plant moja, season yote imetoa variety ngapi, imetoa kilo ngapi ya tomato. Hii variety nyingine vile vile. Then hapo mkulima hapa anajionea na macho, anaona hii kweli hii nyanya ndio ina mazao mengi huku kwetu. Sasa tunakuwa sawa wakulima wetu, tunaenda kwa agrovet, tunasema tunataka hii variety, ndio tutakuwa tunalima huku kwetu juu tumeona sisi, tumejionea na macho wenyewe venye inazaa na ipigwe na magonjwa sana. Within our cooperatives, we have 3 issues which we need to address. 1, leadership. 2, governance. 3, financial management. And if I had 2 others, resource mobilization and the issue of investment. Our cooperatives have been very weak because of poor leadership. And it is leadership cartels which want to remain holding positions throughout until Jesus comes back. We are saying we have to change that and change the thinking of our cooperatives. Make them more innovative so that they can recruit more members, they can mobilize members to buy more shares. We would expect some of our farmers to buy shares worth 100,000 and above. But you see, these cooperatives have just been registering members with 100 shillings and mobilizing our farmers just to buy 1 share of 100 shillings. That money cannot really strengthen our cooperatives, and it cannot make them more operational. It cannot even help them buy farm inputs and support farmers. So what we are saying is that we want to change the thinking of our cooperatives. And that's why we are bringing several small cooperatives together to make apex cooperatives, which now can be capacity built and trained to change their way of thinking, think about investment, think about resource mobilization, and make sure that they have good financial or management systems, that farmers will have confidence with those cooperatives. And we want even to take them for benchmarking so that they can see some cooperatives which have grown. Okay, agribusiness hizi ukiangalia wale wanafanya business, they are the aged. Most of the youth ni kama hawanja embrace agriculture. So unaona sasa wale wazee bado hata kuadopt the new technologies kwao inakuwa ngumu. So I believe if we can be able to involve the youth more, we can really improve our agribusiness sector. For young farmers to get involved in production, to get involved in the value chain, with the less, knowing that they require less capital to invest in the value chain. But in future, we are not looking at that. We are looking ahead of what we're doing. And also, as we thank the government or the county government and the national government for giving us this and giving us the track to start this thing,
we are looking forward to gain more, because the motto is more production.